Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Gananam ta Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinam Upamashravasramam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashunvannuti Viseda Sadhanam Mahaganapataye Namaha. Prano Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Dhinama Vidyavatu Ano Divo Brihatah Parvatada Saraswati Yajata Gantu Yagyam Vagdevyai Namaha. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatparyama Shanna Indro Vihaspatihi Shanno Vishnurukramaha. Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmavavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Bhadram Karne Vishrunuyama Devaha Bhadram Pashe Makshabhiryayatraha Sthirairangai Sushtuvagam Sastanubhihi Vyashema Devahitam Yadayuhu Shastina Indro Vruddhashravaha Shastina Pusha Vishvavedaha Shvasti Nastaksho Arishtanemihi Shvasti no Vihasvatir Dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Yeschendasam Rishabho Vishvarupaha Chandobhyodhyamrita Sambabhuva Samendro Medhaya Spranotu Amritasya Devadharano Bhuyasam Sharirang Me Vicharshanam Jivva Me Madhumattama Karnabhyam Bhuri Vishruvam Brahmana Koshosi Medhaya Pihitaha Shrutam Me Gopaya. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Tachanyora Vranimahe Gatun Yajnaya Gatun Yajnapataye Daivi Shastirastunaha Shastir Manushebhyaha Urdham Jigatu Bheshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Narayana Suktam.
सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निश्चावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोध्वमदशायीरश्मयस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशुकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं
निजान्तर्गतं पश्यन्यात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षीकुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। Page 16, page 16, Shri Gurvashtakam. शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं तत किं 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 कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेत्वद्विजातं कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं तत किं 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 षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वं च गद्यं च पद्यं करोति षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वं च गद्यं च पद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं
किं तत 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 किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं तत किं 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 क्षमामण्डले भूपभूपाल वृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं तत किं 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 यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेयत्प्रसादात् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेयत्प्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं तत किं 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 न भोगे न योगे न वाजिमेदे न कान्ता सुखे नैव वीते शुचितं न भोगे न योगे न वाजिमेदे न कान्ता सुखे नैव वीते शुचितं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं
सस्वदेहेन काये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे गुरोरङ्घ्रि पद्मे मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे मनस्येन लग्नं तत किं 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 Page 17. अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः भवसागर तारन कारण है रविनंदन वंदन खंडन है भवसागर तारन कारण है रविनंदन वंदन खंडन है शरणागत किंकर भीत मने शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने हृदि कंदर तामस भास्कर हे तुमी विष्णु प्रजापति शंकर है हृदि कंदर तामस भास्कर है तुमी विष्णु प्रजापति शंकर है पर ब्रह्म परात्पर वेद भने पर ब्रह्म परात्पर वेद भने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने मनोवारण शासन अंकुश है नरत्राण तरे हरि चाक्षुष है मनोवारण शासन अंकुश है नरत्राण तरे हरि चाक्षुष है गुणगान परायण देवगणे गुणगान परायण देवगणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने कुल कुंडलिनी कुम भंजक है हृदि क्रांति विदारक
मम मानस चञ्चल रात्र दिने मम मानस चञ्चल रात्र दिने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने रिपुसूदन मंगल नायक है सुख शांति बराबर दायक है रिपुसूदन मंगल नायक है सुख शांति बराबर दायक है त्रयताप हरे तब नाम गुणे त्रयताप हरे तब नाम गुणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने अभिमान प्रभाव विमर्दक है गतिहीन जने तू रक्षक है अभिमान प्रभाव विमर्दक है गतिहीन जने तू रक्षक है चित संकित वंचित भक्ति धने चित संकित वंचित भक्ति धने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने तब नाम सदा शुभ साधक है पतिता धम मानव पावक है तब नाम सदा शुभ साधक है पतिता धम मानव पावक है महिमा तब गोचर शुद्ध मने महिमा तब गोचर शुद्ध मने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक है भवरोग विकार विनाशक है जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक है भवरोग विकार विनाशक है मन जेन रहे तब श्री चरणे मन जेन रहे तब श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने 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 गुरुदेव दया कर दीन जने। श्री विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्सष्टा सविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्तिककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्तानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरुज्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यो सर्वदृक्सिंहा सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मशनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रनिग्रामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः
अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जिह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टाशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिरसिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपा शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तारः शूरशौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत् महद्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवक्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुसुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्भिन्नस्तविष्टो भूधर्मयूपो महामखः नक्षत्रनिमिर्नक्षत्रे क्षमक्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुक्षत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनश्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सरो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो दाशार्ह सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रीदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेण कनकाङ्गदी गुर्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदाश्वाङ्गोजितकृष्णो रूढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्धारुणो द्रविणप्रदः दिवि स्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं विशक सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गशान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांवरः श्रीरश्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संशयः उदीर्ण सर्वतश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूति विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चिता कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनैकः सवक्किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी विरहा विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः
अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंग सुतं सुस्तं तु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचनः अर्को वाजसन शृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्य पावनो नीलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्भरोश्वत्तश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्राची सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्यास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमश्रमणश्याम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजित सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्भिन्नः सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्ति कृस्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रकुण्डली चक्री विक्रमयोजितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिनां वरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः उद्भगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तुरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधवों नमः इति वनमाली गदेशाङ्घे शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदेशाङ्घे शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीमन्नारायणो वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदेशाङ्घे शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। Page 204. তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম, তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম, তুমি বিষ্ণু তুমি জিষ্ণু প্রভু বিষ্ণু প্রাণারা, তুমি বিষ্ণু তুমি জিষ্ণু প্রভু বিষ্ণু প্রাণারা, তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম, তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম। তুমি আধেয় আধার, তুমি ব্রহ্ম নিরাকার, 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 তুমি নর রূপ ধর বিজিত কনককার, তুমি নর রূপ ধর বিজিত
जिष्णु प्रभो विष्णु प्राणाराम তুমি বিষ্ণু তুমি জিষ্ণু প্রভু বিষ্ণু প্রাণারাম তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম অপার করুণা সিন্ধু তুমি নাথ দীনবন্ধু 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 যাচে ইন্দু কৃপা বিন্দু চরণে করি প্রণাম যাচে ইন্দু কৃপা বিন্দু চরণে করে প্রণাম তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম তুমি বিষ্ণু তুমি জিষ্ণু প্রভু বিষ্ণু প্রাণারাম তুমি বিষ্ণু তুমি জিষ্ণু প্রভু বিষ্ণু প্রাণারাম রাম কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম অপার করুণা সিন্ধু তুমি নাথ দীনবন্ধু অপার করুণা সিন্ধু তুমি নাথ দীনবন্ধু যাচে ইন্দু কৃপা বিন্দু চরণে করি প্রণাম যাচে ইন্দু কৃপা বিন্দু চরণে করি প্রণাম তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম তুমি বিষ্ণু তুমি জিষ্ণু প্রভু বিষ্ণু প্রাণারাম তুমি বিষ্ণু তুমি জিষ্ণু প্রভু বিষ্ণু প্রাণারাম তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ তুমি রাম మధురం రామకృష్ణనామస్మరణం. Two 1 4.
मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं रामकृष्ण ध्यानमदिरक्षा कवचं रामकृष्ण ध्यानमदिरक्षा कवचम् इह परसुखदायकम् इह परसुखदायकम् मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं भयहरणम् आदिभवतरणं भयहरणम् आदिभवतरणं सच्चिदानन्दकीर्तनं सच्चिदानन्दकीर्तनं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं तनूकुतेजमदि मनसु कुमोदं तनूकुतेजमदि मनसु कुमोदं सद्गुरुनाम जपं सद्गुरुनाम जपं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवानि जय रामकृष्ण जय जय गुरुदेवानि जय रामकृष्ण जय जय गुरुदेवानि जय रामकृष्ण जय जय गुरुदेवानि मनसारा चेयु मननं मनसारा चेयु मननं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं आनन्दनिलयम् अनन्तफलदम् आनन्दनिलयम् अनन्तफलदं सुमधुररसगोळं सुमधुररसगोळं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं रामकृष्ण नाम स्मरणम् अमृतं रामकृष्ण नाम स्मरणम् अमृतं रामकृष्ण नाम स्मरणम् अमृतं रामकृष्ण नाम स्मरणम् अमृतं रामकृष्ण नाम स्मरणं मधुरं 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 रामकृष्ण नाम स्मरणम् जय भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय जय श्री शारदा माई की जय जय स्वामी विवेकानंद महाराज जी की जय रामकृष्ण संघ
ఉపాధ్యక్షులు పరమ పూజ్య స్వామి ప్రేమానంద మహారాజ్ స్మారక ప్రసంగము తదితర కార్యక్రమాలు దేవాలయం దిగువ హాల్లో నిర్వహించబడతాయి. భక్తులందరూ దేవాలయం దిగువ హాల్కి వెళ్ళవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. మెమోరియల్ లెక్చర్ ఆఫ్ మోస్ట్ రివర్డ్ స్వామి ప్రేమానంద మహారాజ్, Ramakrishna Sangha Vice President, will be conducted in the temple basement hall. All the devotees are requested to proceed to temple basement hall. सर्वधर्मस्वरूपकः सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते नमः यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया यथाग्नेर्दाहिका
दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां ता शारदा प्रणमाम्यहम् शारदा प्रणमाम्यहम् परतते सदा लीनो रामकृष्ण समागया परतते सदा लीनो रामकृष्ण समागया यो धर्म स्थापन रतो वीरेशं तं प्रणमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम् कालिन्दे फुल्लकमले माधवेन क्रीडारत कालिन्दे फले माधवेन क्रीडारत ब्रह्मानन्दं नमस्तुभ्यं सद्गुरु लोकनायक सद्गुरु लोकनायक योगानन्द प्रेमानन्दं शान्यवेये च पार्षदाः योगानन्द प्रेमानन्द शान्ये वये च पार्षदाः रामकृष्ण गतप्राणा सर्वांस्तान् प्रणमाम्यहम् सर्वांस्तान् प्रणमाम्यहम् सर्वांस्तान् प्रणमाम्यहम् Hello, hello. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। Today we are celebrating, observing the 13th day ceremony of Revered Srimad Swami Prabhanandaji Maharaj, who was the Sangha Guru of the Ramakrishna order. That means the Vice President, Upadhyaksha of the entire Ramakrishna order, who attained Mahasamadhi, who left his mortal coil on 1st of April. So our tradition in Ramakrishna Math and mission is to do a puja, chant the bhajan, sing the bhajans, chant the mantras, meditate, do more japa, and pray to the Mahagurus to bless us all. So for newcomers, you see the photograph of Revered Swami Prabhanji Maharaj, who was one of the vice presidents. In Ramakrishna Math mission, we have 5 Sangha Gurus other than the President Maharaj. So Revered Maharaj was one of the vice presidents
who passed away on 1st April due to old age. Details we will know more later. Now we'll put a small audio talk on Swami Vivekananda by Revered Swami Prabhanji, given 10 years back. So he spoke in Balurmat on Swami Vivekananda's message, what we should all do. Please listen carefully and offer your prayer and spread the message of Swami Vivekananda in the whole city, state and country. Paratatte sadalina Ramakrishna samagaya jo dharma sthapana rato viresham tam namamaham. I offer my sincere pranam at the lotus feet of our President Maharaj and my pranam to all other senior monks and my love and best wishes to all others present here on this grand occasion. We are individually and collectively part and parcel of the Ramakrishna movement. Swami Buddhananda ji, a brilliant product of our organization, narrated a story. I will tell you very briefly. According to him, in the beginning, there could be seen profuse tears in the eyes of Sri Ramakrishna at Kashipur Garden House. The tears gradually became a river. The river flowed and flowed towards the ocean. In fact, in the minutes of the proceedings of the Ramakrishna mission held at Balaram Bhavan, Girish Chandra narrated several experiences. One day he said, "Once day, having gone to see the Paramahansa, I found him shedding tears and also telling, my Nitai used to go on foot from house to house and give his divine love to people. What a pity. I cannot move without a cab." On another occasion, Girish Chandra recalled that the master had told him at Kashipur, "I shall do good to others even if I have to subsist on mere sagu water." Sri Ramakrishna became aware of the valuable spiritual experiences in his position, holding as a trust. His agony was how to give all these experiences to others. At last he found Narendra and trained him. Also at the master's behest, Holy Mother Sri Sharada Devi held the whole order in her arms, nurturing it, guiding it. We see that the movement has been constantly growing and will continue to grow. The Ramakrishna movement is a developing movement, the dynamics of which traverse global dimensions. Centering around Sri Ramakrishna, Sri Sharada Devi or Swami Vivekananda or all of them together, we had various celebrations in the past, but none can be compared with the present 4-year-long celebrations on the occasion of the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. They have helped to expand the inner strength of the Ramakrishna movement, which in the language of Christopher Isharur has always preserved its dual character, contemplative mode and socially active mission. Besides the mode and mission and their subsidiaries and various institutions, central government and many state governments have actively participated in these programs. In fact, these celebrations have created an unprecedented style. Among colorful processions, cultural programs, symposiums, different kinds of competitions, they have made our young people aware of Swamiji and his message. His letters and lectures depict his inspiring views on universal religion
his love for India, and his plan and program for regeneration of India. The Vivek Rathas rode interior rural paths and presented Swamiji and his message among the people who do not have access to books and other popular media, etc. Let us not forget, Vivekananda relied more on deeds than on words. He used to say, 1 ounce of practice is worth 1,000 pounds of theory. Inspired by Swamiji's practical advice, about 150 Gadadhar Prakalpa for all-round development of children, 150 Vivekananda Shastra Prakalpa for health care of mother and children have been organized. They have given people an idea of what Swamiji wanted. Let these celebrations inspire all of us to do what Swamiji wanted us to do. Let us remember that true religion cannot be the basis of hatred and division, but it should be of mutual respect and tolerance for faiths and beliefs of all. It is no use paying our respect and honoring his memory if we do not imbibe the values that he advocated. It is a great responsibility on all of us to live up to the ideal and spread his message in true spirit, so that a new may come into existence, a society where there will be no conflict and hatred, but concord and love. I have heard from seniors that many of them have felt the living presence of Swamiji in Belur Math. And I personally believe that he is very much alive and very much vibrant are his ideas, which is working not only here, it is spreading all around. On this occasion, I pray to Sri Thakur, Sri Ma Sharada Muni, and particularly to Swamiji Maharaj for their blessings on all of us, so that we can make the best use of this great occasion to follow Swamiji Maharaj. Many thanks for giving me a patient hearing. Bharatatte Sadalina Ramakrishna Samagaya Jo Dharma Sthapana Rato Viresham Tang Namamaham. I offer. After listening to the original words of Swami Prabhanandaji Maharaj, please listen to how the Guru movement, Guru tradition is there in the Ramakrishna Math and Mission from Sri Ramakrishna till today, etc. A short talk by our brother monk, Swami Shatikantanji Maharaj. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. Revered Adhyaksh Maharaj, our brother monks, and dear devotees. ఇవాళ మనందరికీ ఒక పవిత్ర దినం. రామకృష్ణ సంఘ ఉపాధ్యక్షులైనటువంటి శ్రీమద్ స్వామి ప్రభానందజీ మహారాజ్ ఈ నెల 1వ తారీఖున మహాసమాధి చెందారు. ఇక్కడ మహాసమాధి అంటే దేహత్యాగం చేశారు, దేహాన్ని వదిలివేశారు. గురువులకి మృత్యు ఉండదు,
అంటే ఇదేదో పెద్ద కర్మ లాంటిది అనుకోకండి. 13వ రోజు సెలబ్రేషన్ అంటే మనం స్మరించుకుంటున్నాం. వారు వారి దేహాల్ని పూర్ణాహుతి చేశారు. రామకృష్ణ సంఘంలో గురువు స్థానాన్ని అధిరోహించాలంటే అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు. కేవలం ఉపాధ్యక్షులు, సంఘాధ్యక్షులు మాత్రమే మంత్రదీక్ష ఇస్తారు భారతదేశంలో. విదేశాలలో ఎందుకంటే వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళటం కష్టం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా మంత్రదీక్ష ఇస్తారు. అక్కడ పెద్ద పెద్ద సెంటర్ స్వామీజీ. అంటే వాళ్ళని శ్రీరామకృష్ణుల వారు ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకున్నారు ఆ కార్యానికి. మేము రాత్రి స్వామి యతీశ్వరానందజీ యాజ్ వి న్యూ హిమ్ అందులో చదువుతున్నాం ఒక సంఘటన. అంటే గురువులు ఏ విధంగా అంటే దేహత్యాగం చేస్తారో, వాళ్ళకి మరణం ఉండదో, వాళ్ళు దేహత్యాగం చేసిన తర్వాత కూడా, ఈ ప్రపంచం నుంచి నిష్క్రమించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు శిష్యులను రక్షిస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక పథంలో మార్గదర్శనం చేస్తూ ఉంటారో. స్వామి యతీశ్వరానందజీ మహారాజ్ యాజ్ వి న్యూ హిమ్ ఆ పుస్తకంలో రాత్రి చదివాం ఒక సంఘటన. ఒక ఉషా బెహిల్ అనే ఒక డివోటీ ఢిల్లీ ఆశ్రమంతో అటాచ్ అయి ఉన్నారు. ఆమెకి క్యాన్సర్ వస్తుంది. క్యాన్సర్ వస్తే ఆమెకి 3 డాక్టర్స్ ఉంటారు. లండన్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. అయినా అది తగ్గలేదు. చివరి రోజుల్లో ఆమె 3 రోజుల ముందు 3 రోజుల్లో దేహం వదిలేస్తానంగా తన భర్త 3 కూతుర్లను కూడా దగ్గరికి రానిలేదే. ఇంకా మీరు అవసరం లేదు, నన్ను చూడాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు రామకృష్ణ వారు, హోలీ మదర్ శారదాదేవి, వివేకానంద స్వామీజీ ఉన్నారు ఇక్కడ, మీరు చాలని నాకు అన్ని బంధాలు తెగిపోయి అందాము. అయిన తర్వాత చివరి రోజు రామకృష్ణ మూర్తితరే ఫోటోను కూడా తీసేయమని చెప్పింది. ఇంకా నేను వాళ్ళ మీద ధ్యానం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు నా హృదయంలో ఉన్నారు, నేను ఇక్కడ హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకున్నాను, ఆ ఫోటో కూడా అవసరం లేదని చెప్పింది. అయితే ఈ సంఘటనను కీర్తిదాన్జీ మహారాజ్ అప్పుడు చండీగఢ్ అధ్యక్షులు ఉండేవారు. ఆయన మఠంలో ఒక అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, హర్యానా స్టేట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, వాళ్ళ కుమార్తెలు ఒక ఆమెకి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే ఆయన కొంచెం సాంత్వన కోసం, ఓదార్పు కోసం మహారాజ్ దగ్గరికి వస్తే మహారాజు ఈ సంఘటన చెప్పారు. మీరందరూ దీక్ష తీసుకున్నారు, సాంప్రదాయంతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు, మీరేం కంగారు పడకండి దానికి అని చెప్పి ఈ ఉదాహరణ చెప్పారు ఆయన. అయితే ఈ ఉషా బెహన్ పేరు చెప్పలేదు. అప్పుడు ఆయన అడుగుతారు ఆ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, మీరు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు? ఆ ఉషా బెహుల్ గురించేనా? వారి కథ చెప్పింది, వారు ఏ విధంగా దేహాన్ని వదిలేశారు ఆ విషయం అంటే, కీర్తిదాన్జీ స్వామీజీ అవును ఆ విషయమే, వారు మీకు తెలుసా అంటారు. అప్పుడు ఆ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, నేను లండన్లో ఉంటున్నప్పుడు వారు లండన్ మా ఇంట్లో ఉన్నారు, ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఒకరోజు ఆమె అప్పుడు సిక్, 3 గంటలకు లెగిసి టిఫిన్ చేస్తూ ఉంటుంది అక్కడ కిచెన్లో. అప్పుడు ఈ గెస్టులు, ఈ అకౌంట్స్ ఆఫీసరు వాళ్ళు లెగుస్తారు. లెగిసి ఏంటి ఇంత పొద్దున్న మీరు లెగిసి ఏం చేస్తున్నా అంటే, నేను టిఫిన్ తయారు చేస్తున్నా అని చెప్పారు. అయితే అప్పుడు ఆయన అంటారు, మీరు అమ్మ ఉషా, మీరు అక్కడ మంచం మీద పడుకోవాలి, రెస్ట్ తీసుకోవాలి, క్యాన్సర్ పేషెంట్ మీరు అల్పాహారం తయారు చేయటం ఏంటి 3ంటికి లేచి ఈ చలిలో అంటే? ఆమె చెప్తుంది, నేను బాగానే పడుకొని ఉన్నాను, నాకు మా గురువుగారి కళలో, స్వామి యతీశ్వరానందజీ మహారాజ్ కళలో వచ్చి తట్టి లేపి, ఉషా ఇంకెందుకు పడుకుంటావు, నువ్వు జపం ధ్యానం చేయాలి కదా, క్యాన్సర్ పేషెంట్ జపం ధ్యానం చేయాలి కదా, లెగు అన్నారు. నేను అప్పుడు లెగిసి కొద్దిగా జపం ధ్యానం చేశాను, నా శరీరంలో ఈరోజు కొత్త ఉత్సాహం, చాలా ఎక్కువ శక్తి వచ్చాయి నేను జపం ధ్యానం చేసిన తర్వాత, అందుకని ఒకరోజైనా నేను అల్పాహారం తయారు చేస్తాను, నేను కిచెన్కి వచ్చానని చెప్తుంది. అంటే అప్పటికీ యతీశ్వరానందజీ మహారాజ్ కొన్ని సంవత్సరాలకు ముందే దేహత్యాగం చేశారు. అంటే ఈ గురువులు అనేటువంటి వాళ్ళు అమరత్వాన్ని పొంది ఉంటారు. పూర్ణాహుతి అంటే ఎక్కడైతే మన ఇంగ్లీష్లో పదం ఉంది, మార్టర్డమ్ అని. సో అంటే వాళ్ళని వాళ్ళు పూర్తిగా సమర్పించుకున్న తర్వాత రామకృష్ణ పాదాల వద్ద రామకృష్ణ వారి శక్తి వాళ్ళ ద్వారా ప్రవహిస్తుంది. మహాపురుష మహారాజు చెప్పారు, శివానందజీ మహారాజు, రామకృష్ణుల వారే నాతో పలికిస్తున్నారు, ఆయన నా ఆత్మకి ఆత్మ, ఆయన ఏది పలికిస్తే నేను అది పలుకుతున్నాను. రామకృష్ణుల వారు నా మనస్సులో నేను గురువు నాన్న భావాన్ని కూడా తొలగించేశారన్నారు. మనం అప్పుడు ఒలింపిక్స్ చూస్తూ ఉంటాం. ఒలింపిక్స్ టార్చ్ పట్టుకొని ముందు ఒక క్రీడాకారుడు పరిగెత్తాడు, ఆ క్రీడాకారుడు పరిగెత్తి కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకో క్రీడాకారుకి అందిస్తాడు, తర్వాత ఆ క్రీడాకారుడు ఆ ఒలింపిక్ టార్చ్ని పట్టుకొని ఇంకో క్రీడాకారుకి అందిస్తూ ఉంటాడు. అలా మొత్తం వెళుతూ ఉంటుంది. మొదట్లో ఇక్కడ వెలుగుతుంది. ఆ విధంగా ఏదైతే మంత్రం డివోటీస్ అందరూ పొందారో అది రామకృష్ణ మంత్రం, అది రామకృష్ణ వారి శబ్ద స్వరూపం. అక్కడ ఆయన దాన్ని శక్తివంతం చేసి ఆయన యొక్క శబ్ద స్వరూపం అది.
అది గురువు ద్వారా శిష్యులకు వస్తుంది. ఒక గురువు తర్వాత ఇంకో గురువు, ఇంకొక గురువు, పరంపరాగతంగా. అందుకని వాటిలో అంత శక్తి ఉంటుంది మనం జపం చేస్తే శ్రద్ధతో. శారదాంజీ మహారాజ్ ఒక మాట అనేవాడు, గురువుగా అవటం అంటే అంత తేలిక కాదు, చాలా త్యాగం చేయాలి. ఏంటంటే గురువు శిష్యుడి యొక్క పూర్తి బాధ్యతలు స్వీకరించాలి. ఎలాంటి బాధ్యత అంటే శిష్యుడు ముక్తి పొందేంత వరకు గురువుకు విశ్రాంతి ఉండదంట. ఏ లోకంలో ఉన్నా, ఏ సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నా అంత త్యాగం చేయాలి. అందుకని బ్రహ్మానందజీ మహారాజు అందరికీ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ముందు ఏది మంత్రదీక్ష ఆయన చూసిన తర్వాత శ్రద్ధ ఉంది, తప్పకుండా జపం చేస్తాడు, చెప్పినటువంటి సూచనలను అనుష్ఠిస్తాడు, పాటిస్తాడు అని ఎంచుకొని చేసేవాడు. అయితే తర్వాత అమ్మ శారదాదేవి చెప్పింది, అంత భారం అంతా నేనే తీసుకోవాలా, మీరు కూడా ఇంకెక్కువ మందికి ఇవ్వండి అంటే తర్వాత కొంచెం బ్రహ్మాంజమాల ఎక్కువ మందికి ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు దీక్ష. తర్వాత మినర్వా థియేటర్లో ఆయన ఒకరోజు రామానుజుల వారి ఇది చూస్తారు నాటకం. రామానుజుల వారి నాటకం చూసినప్పుడు రామానుజుల వారు ఏం చేస్తారు, ఆయన వాళ్ళ గురువుగారు మంత్రం ఇచ్చి మంత్రాన్ని ఎవ్వరికీ చెప్పొద్దు అంటారు. ముక్తిని ఇచ్చేటువంటి మంత్రాన్ని నువ్వు ఎవరికి చెప్పొద్దు అని చెప్తే రామానుజుల వారు అక్కడ గుడి మీదకి ఎక్కి రెండు అందరూ మా గురువుగారు చెప్పారు ఈ మంత్రాన్ని చెప్పిస్తే ముక్తి పొందుతుందని, ఈ మంత్రాన్ని తీసుకొని మీరందరూ ముక్తిని పొందండి అని చెప్పేసి ఆ థియేటర్లో ఆ నాటకం చూసిన తర్వాత బ్రహ్మానందజీ మహారాజ్ తర్వాత ఇంకెక్కువ మందికి దీక్షను అవసరం ప్రారంభించారు. ఎందుకంటే శ్రీ స్వామి మహాపురుష మహారాజ్ చెప్పారు, ఇప్పుడు బిడ్డ తన శరీరం మలినమైనప్పుడు ఆయన తప్పు పని చేశారనుకోండి, తల్లి ఏం చేస్తుంది, శరీరం అంతా మలినం అయిపోయిందో లేకపోతే ఆయన వదిలేది కదా, బిడ్డను పూర్తిగా శుభ్రం చేసి తన ఒడిలోకి తీసుకుంటుంది. అదేవిధంగా ఎన్ని పాపాలు చేసినప్పటికీ శిష్యుడు, గురువు ఆ శిష్యుడి యొక్క పాపాలన్నింటిని తీసుకొని శిష్యుడి యొక్క అజ్ఞానాన్ని తొలగించి ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందడానికి సహాయపడతారు. అందుకని మన సనాతన ధర్మంలో గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు అంటాం. గురువు అనేటువంటి వాడు సామాన్యుడు కాదు, మామూలుగా మనిషిగా పరిగణించకూడదు. మనిషిగా చూసేవాళ్ళు ఎవరు కూడా ముక్తిని పొందరు. గురువు అనేటువంటిది భగవంతుడి యొక్క మానవ రూపం. ఆ విధంగా శ్రద్ధ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తప్పకుండా ముక్తి కలుగుతుంది. ఆయన ఇక్కడ మామిడి పండుని చూపెట్టి సీతాఫలం అన్నారని అనుకోండి, శిష్యుడు కూడా సీతాఫలమే అనాలి. లేదు అది మామిడి పండు అనకూడదు. గురువుగారు కనుక ఏం చెప్తే అంత విశ్వాసం, అంత శ్రద్ధ ఉండాలి. వివేకానంద స్వామి కూడా అడిగారు సదానంద జీవనంతో, నువ్వు ఇక్కడ ఈ స్టేషన్లో గురువు అంటే నన్ను శిష్యుడిగా స్వీకరించమన్నారు. ఈ స్టేషన్లో అక్కడ స్టేషన్ మాస్టర్ ఆయన, నువ్వు స్టేషన్లో కొంచెం అడుక్కోగలుగుతా, ఇప్పుడు భిక్ష తీసుకురాగలుగుతావు నాకంటే, మీరు ఏం చెప్తే చేస్తుంటాను, తీసుకురా అంటారు వివేకానంద స్వామిజీ. సో ఆ విధంగా గురువు యొక్క వాక్కుని అంటే ఆ ఆజ్ఞని శిరసా వహించాల, 100% శ్రద్ధ ఉండాలి. గురువుని జడ్జి చేయటం ఉండకూడదు. ఆ విధంగా ఎవరైతే ఆ విశ్వాసము శ్రద్ధ పాతుకుంటుందో వాళ్ళు తప్పకుండా ముక్తిని పొందుతారు. గురువు అందుకనే మన సనాతన ధర్మంలో మనం ఎవరు గురువుని మానవ మాతృగా పరిగణించం. గురువు సాక్షాత్తు దైవ స్వరూపమే. చాలామందికి ఈ రోజుల్లో మనం హైలీ జడ్జిమెంటల్ పీపుల్ కదా, మనం ఆ గురువుగారులో కూడా ఆ దోషం ఉంది, ఈ దోషం ఉంది, ఈ దోషం ఉంది, ఆ దోషం కనబడుతూనే ఉంటాయి. అందుకని మనకు ఆ శ్రద్ధ కుదురుకోదు. మీరు ఎవరినైనా జడ్జి చేయొచ్చు, కానీ గురువు విషయానికి వస్తే మాత్రం అక్కడ జడ్జి చేయకూడదు. అప్పుడు మీ శ్రద్ధ తగ్గిపోతుంది వారు చెప్పినటువంటి వాక్కుల మీద. అప్పుడు అంత తొందరగా మనము ఆధ్యాత్మిక పథంలో ముందుకు వెళ్ళడం సాధ్యపడదు. ఆ విధంగా రామకృష్ణ సాంప్రదాయంలో, ఎందుకంటే ఈ శక్తి అంతా రామకృష్ణ వారి నుంచి వస్తుంది. అందరూ గురువులు శిష్యుల్ని భగవంతుడికి రామకృష్ణ వారికి అనుసంధానం చేస్తారు. అనుసంధానం చేసే అటువంటి మధ్యలో ఒక వాహకుడుగా ఉండి అనుసంధానం చేస్తారు మనందరికీ. కాబట్టి అందరికీ గురువు రామకృష్ణ అయినప్పటికీ కూడా వారి శక్తి వీరి నుంచి మనకు వస్తుంది కాబట్టి, వారి శబ్ద స్వరూపాన్ని మనకు ప్రసాదించారు కాబట్టి వాడు రామకృష్ణుల యొక్క స్వరూపమే. అందుకనే మనం వాళ్ళని స్మరించుకోవడం అంటే అదొక పుణ్యకార్యం అవుతుంది మన సాంప్రదాయంలో. అందుకని ఇదంతా ఈరోజు మనకి చాలా సుదినం. ఒక మహాత్ముడిని, తన జీవితాన్ని పూర్తిగా త్యాగం చేసినటువంటి మహామనిషిని. ఎందుకంటే సామాన్యంగా ఉపాధ్యక్షుల స్థాయి, అధ్యక్షుల స్థాయి దగ్గర వెళ్ళటం అంటే ఎంతో నిష్ఠ, నియమ నిబద్ధనలు ఉండి చాలా సాధన చేస్తే తప్ప ఇక్కడ ఉపాధ్యక్షులు అవటం అనేది జరగదు. అసలు సన్యాసం తీసుకోవడమే కష్టం. సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత అన్ని సంవత్సరాలు, ఒక 60 సంవత్సరాల మొనాస్టిక్ లైఫ్ ఉంటుంది నిజానికి. వాళ్ళకి అంతకాలం తపస్సు చేసి వాళ్ళు మాత్రమే దీక్షను ఇవ్వడానికి అర్హత పొందుతారు ఈ సాంప్రదాయంలో. అలా టప్పగా ఇప్పుడు లేకపోతే బయటకు వెళ్ళి సన్యాసం తీసుకుని నేను 2వ రోజు నుంచి నేను దీక్ష ఇవ్వడం మొదలుపెట్టదు. ఎందుకంటే అప్పుడు రామకృష్ణ వారు వాళ్ళని ఎంచుకున్నారు. వాళ్ళ ద్వారా రామకృష్ణ వారి శక్తి వస్తుంది, ప్రవహిస్తుంది. ఇవాళ మనం అలాంటి ఒక మహాత్ముడు, పవిత్రాత్ముడు శ్రీ ప్రభానందజీ మహారాజ్ వారిని స్మరించుకుంటున్నాం. అందుకనే మనందరికీ ఇది కూడా ఒక పవిత్ర దినం. ఆయన యొక్క కృప ఆశీస్సులు మనందరి మీద కలగాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు సన్యాసి అంటే ఏంటంటే తన శ్రాద్ధ ముందే నిర్వహించుకుంటాడు. కాషాయ వస్త్రం తీసుకోముందు తన శ్రాద్ధను తాను పెట్టుకుంటాడు. పెట్టుకున్న తర్వాత కాబట్టి చిన్న కర్మలు పెద్ద కర్మలు ఇక్కడ ఉండవు సన్యాసికి. ఇది స్మరణ, మెమోరియల్ మీటింగ్. మెమోరియల్ మీటింగ్ అంటే ఆ గురువు యొక్క త్యాగాన్ని, ఆ గురువు యొక్క పవిత్రతని,
ఆయన్ని స్మరించుకొని ఆయన యొక్క కృప ఆశీస్సుల్ని మన మీద అడగటం. ఇందాక నేను యతీశ్వరాంజీ మహారాజ్ ఉదాహరణ చెప్పాను కదా. ఆయన అప్పటికి దేహం త్యజించి కొన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది. శిష్యురాలికి కలలో కనపడి ఇగో లెగు లెగు అని చెప్పి, అంటే ఏంటి, దేహం త్యాగం చేసిన తర్వాత కూడా శిష్యుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, కృషి చేస్తున్నానే కదా. అంటే ఆయన నిజంగా వృత్తి చెందలేదనే కదా, శరీరం మాత్రమే త్యజించారు. రామకృష్ణుల వారు మహాసమాధి అయిన తర్వాత అమ్మ శారదాదేవి విలపిస్తూ ఉంటే రామకృష్ణుల వారు కళ్ళలో కలపడి, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను, ఇక్కడే ఉన్నానుగా, ఈ గది నుంచి ఆ గదిలోకి వెళ్ళాను, ఎందుకు విలపిస్తున్నావు? సో భగవంతుడిని పొందినటువంటి వాళ్ళు శాశ్వతమైనటువంటి అమృతత్వ పదాన్ని పొందుతారు. అలాంటి మహాత్ములు కోవకి చెందినటువంటి వాళ్ళే శ్రీమద్ స్వామి ప్రభాంజీ మహారాజ్. ఇవాళ మనం వాళ్ళని స్మరించుకుంటున్నాం. మనందరికీ కూడా ఇది ఒక పవిత్ర దినం. వెళ్ళే ముందు, ప్రసాదం తీసుకునే ముందు ఒకసారి వారిని ప్రార్థన చేసి వారి రూపాన్ని కాస్త ధ్యానించి, మనందరం వారి నుంచి మంత్రదీక్ష పొంది ఉండకపోవచ్చు, కానీ వారు రామకృష్ణుల వారి ఉత్తమోత్తమ శిష్యుల్లో ఒకరు కాబట్టి, రామకృష్ణుల వారు ఎంచుకున్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి, సంఘ గురువు అవటానికి రామకృష్ణ వారి శక్తి వాళ్ళ నుంచి ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి, వారి ద్వారా మనము రామకృష్ణుల వారి ఆశీస్సుల కోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రసాదం తీసుకునే ముందు ఒకసారి ప్రార్థన చేసి అందరూ వెళుదురు. కానీ ఇప్పుడు స్వామి ప్రభాంజీ మహారాజ్ వారి జీవిత విశేషాల గురించి, వారి యొక్క విశేష కృషి, వారు చేసిన కార్యం గురించి అధ్యక్ష మహారాజ్ మీకు కొన్ని మాటలు చెప్తారు. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీరామకృష్ణ అర్పణమస్తు. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुकारो अंधकारस्तु రుకార తన్నివర్తకః అంధకార నివర్త్యాతు గురురితి అభిధీయతే అంటుంది గురుగీతం. ఎవరు గురువు అంటే శిష్యుడి యొక్క అంధకారాన్ని, చీకటిని, ఆయనలో ఉండే శిష్యుడి మనస్సులో ఉండే కుసంస్కారాల్ని చూపించి తొలగించేవాడు. కేవలం చూపించి వదిలిపెట్టేయడం కాదు, తన్నివర్తకః దాన్ని నివారిస్తాడు. వైద్యుడు, ఉత్తమ వైద్యుడిలాగా. శ్రీరామకృష్ణులు అన్నారు 3 రకాల వైద్యులు ఉంటారు అని. 3 kinds of doctors. The first doctor does the prescription, checking, takes the fees and goes. Second doctor does the checking, gives the medicines and inquires also. Are you taking? Are you taking? Are you taking? But the real guru, the uttama vaidya, he will see that the patient takes the medicines. He will not simply talk. He will scold also. He will guide also. He will make him sit in front. And ముందు కూర్చోబెట్టి మందులు తీసుకోమంటాడు. సో శ్రీరామకృష్ణులు ఆ ఒక మహా ఉత్తమ గురువులు వచ్చారు. ఆ ఉత్తమ గురువుల సంప్రదాయం రామకృష్ణ మఠ మిషన్. ఎంతోమంది గురువులు ఉన్నారు. రామకృష్ణ సంఘంలోనే వివేకానంద మొట్టమొదటి, ఆ శ్రీరామకృష్ణ శారద, తర్వాత వివేకానంద అధ్యక్షులయ్యారు. కొన్ని నెలలు మాత్రమే.
అదైన తర్వాత స్వామి బ్రహ్మానందకి అప్పగించి ఆయన శరీరం త్యాగం చేశారు. ఇప్పుడు ఉండే మహాగురువు రామకృష్ణ సంఘ అధ్యక్షులు శ్రీమద్ స్వామి స్మరణానందజీ మహారాజ్ గారు ఇక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాలు వచ్చారు, ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేవారు. ఇప్పుడు కేవలం ఆయన బేలూరు మఠంలో ఉంటారు, ఎందుకంటే అనారోగ్యం కారణం. 95-96 సంవత్సరాలు ఆయనకి. సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ గురూస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ అంటాం. వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ 3 ఉండేవారు, ఇప్పుడు 5 మంది చేశారు. ఎందుకంటే దెర్స్ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్ ది కంట్రీ ఫార్ స్ప్రెడ్డింగ్ ద స్పిరిచువల్ మెసేజ్ ఆఫ్ శ్రీ రామకృష్ణ, గివింగ్ ద మంత్ర దీక్ష రైట్ ఫ్రమ్ కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి and Gujarat to North East. Continuous. The quantity and quality is spreading. So the one guru cannot cater to the needs of all the disciples. It will become very heavy pressure, spiritual pressure on him, on his body. After all, it's a human body. But the spirit of Sri Ramakrishna is working through them. So the designation is given to 4 or 5 very seniors, very experienced and very elderly monks. One of them is Srimad Swami Prabhanji Maharaj. Hyderabad devotees know Srimad Swami Gautamanandaji Maharaj, who is coming nowadays since the last couple of years, because President Maharaj is not able to move out of the Belur Mat. So all these attain a very high level of experience and sadhana and reach that state, and they, outside people, you people cannot understand, cannot imagine. A 96-year-old Vayasaina Sangha Guru ippudu, but still giving darshan and blessings to the devotees, lakhs of devotees. Second seniority lo we have present Swami Gautamanandaji Maharaj, who will attain 95 in April 15th. But moving about like a young man. Body is limited, but inside there is tremendous Shakti. Otherwise it is difficult. We have Swami Prabhanandaji, another in line, Swami Suhitanandaji, Swami Divyanandaji, Swami Girishanandaji, who are all Sangha Gurus now. They alone are giving the Mantra Diksha. Local sadhus, local adhikshas of different centers are only guiding, caretaking, giving some strength to the Shishyas or the devotees. So, Sri Ramakrishna movement goes on and on and on. So, memorial meeting. స్మరించుకుంటున్నాం. కొన్నిసార్లు మాకు నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది, భక్తులు ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతారు అని. 1వ తారీఖు మహారాజు మహాసమాధి పొందారు, ఆయన ఫోటో తర్వాత న్యూస్ అంతా ఫ్లాష్ అయింది ఇన్ టీవీ, ఇన్ బెంగాలీ టీవీ, ఇన్ అవర్ వాట్సాప్స్ అండ్ రామకృష్ణ మఠ్ గ్రూప్స్. కొంతమంది పాపం దే థింక్ దీస్ మాంక్స్ ఆర్ ది గురూస్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ అవుట్ సైడర్స్. అజ్ఞానం వల్ల కొంచెం అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు. నమస్కార ముద్ర పెట్టేసి ఆర్ఐపి అని రాస్తాడు. ఆర్ఐపి ఎవరికి? క్రిస్టియన్ గురువులు, క్రిస్టియన్ పాదులు వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అంటారు. వీరు ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ పీస్. మన రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అని ఈ మహాత్ముడు గురువుకి ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు. మే హీ సోల్ ఈజ్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్. అలా చేయకూడదు. హిందూ ధర్మం వాళ్ళకి పాప శిక్షణ లేదు. షుడ్ ఆఫర్ ప్రణామ్స్ అంతే. గురువుకి నువ్వు రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అంటావేంటి? ఆల్రెడీ హీజ్ ఇన్ పీస్. పీస్ లేకపోతే మంత్రదీక్ష ఇవ్వడం, బాడీ తట్టుకోలేదు. ఇంకొక శిష్యుడు రాశాడు, మే హీ ఫైండ్ ప్లేస్ ఇన్ హెవెన్. అంటే ఎంతవరకు ఆ ఆంగ్లేయుల ఒక ఇది మనోభావం. హెవెన్ ఏమిటి? వాళ్ళు హెవెన్ వద్దనుకొని సన్యాసి అయింది. సన్యాసులకి హెవెన్ లేదు. సన్యాసుకి డైరెక్ట్ మోక్షమే, రామకృష్ణ లోకమే. ఈ హెవెన్ ఎవరికి ఇంకా సుఖభోగాలు కావాలో వాళ్ళకి హెవెన్. అక్కడ అప్సరసలతో తాగుడు అలవాట్లతో దేవతలకు పని లేదు, అక్కడే కూర్చొని ఉంటారు. హెవెన్ అది స్వర్గం. వివేకానంద అంటారు, నో స్వర్గం ఇన్ వేదాంత. భోగాలు వద్దు. సో మన భాష, మన ఆలోచనలు కొన్ని లిమిటెడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అది మార్చుకోవాలి, చదువుకోవాలి సరిగ్గా. హౌ టు ఆఫర్ ప్రణామ్స్. సో ఇంకొకటి రంగనాథ్ అని చెప్పేవారు, డివోటీస్ విల్ కమ్ అండ్ సే హ్యాపీ ఉగాది. వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యాపీ, యూ నీడ్ హ్యాపీనెస్. మా పేరు లాస్ట్లో ఏంటి? స్వామి ప్రభానంద, ఆనంద, బ్రహ్మానంద, ప్రేమ. ఆల్రెడీ మాకు ఆనందమే.
మీరు మాకు మళ్ళీ గ్రీటింగ్ చేసే అవసరం లేదు, మేము చేయాలి మీకు. భక్తులు షుడ్ ఆఫర్ ప్రణామ్స్. ఉగాది రోజు కానీ రామనవమి కానీ హ్యాపీ రామనవమి, హ్యాపీ ఉగాది. అంత ఇది ఆంగ్లేయులో ఒక ఏమిటది యుద్ధం మన మీద. సో కొన్ని విషయాలు సెన్సిటివ్ మ్యాటర్స్ ఇవన్నీ. పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఎలా గ్రీట్ చేయాలి, ఎలాగ వాళ్ళ నమస్కారం చేయాలి, ఎలాగ వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయాలి. ప్రణామ్స్ అంతే. వి ఆఫర్ ప్రణామ్స్ టు రెవర్డ్ మహారాజ్. సో అలాగా కొన్ని సరిదిద్దుకోవాలి కొన్ని పాటలు, లేకపోతే తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. సో అద్భుతమైన వ్యక్తి స్వామి ప్రభానందజీ. ఇక్కడ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు వచ్చారు, ఉపాధ్యక్షులైనంత రాలేదు. అందుకే మంత్రదీక్ష కార్యక్రమం ఇక్కడ జరగలేదు. అయినప్పటికీనూ సంఘ గురువులు కాబట్టి యంగర్ జనరేషన్ తెలియాలి. వాళ్ళు అక్కడంతా ఉంటారు, బెల్లూరు మఠంలో, అటువైపు ఉత్తర భారతంలో తిరుగుతూ ఉంటారు. మనకి ఇది ఉండదు. బట్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ లెగసీ. మహాగురు పరంపరలో ఒక ఐటమ్. వీళ్ళందరూ ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్. వీళ్ళందరూ మంచి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు రామకృష్ణ సంఘ ఉద్యమానికి, మూమెంట్ కదా. సో ఈయన అద్భుతమైన సైకాలజిస్ట్. సైకాలజీ యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడలిస్టు, టాపర్ అయ్యి చదువుకొని ఆ సైకాలజీని మా బ్రహ్మచారులుగా ఉన్నప్పుడు శిక్షణ ఇచ్చారు. మాకు ఆచార్యుడిగా ఉండేవారు ఈయన. రామకృష్ణ ది గ్రేట్ మాస్టర్ చదవాలి అంటే ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలి మీరు. ఈయన లేరు కాబట్టి మీరు బతికారు, ఉన్న చదివేస్తూ ఉంటారు మీరు. రామకృష్ణ ది గ్రేట్ మాస్టర్ అంటే ఇప్పుడు శ్రీరామకృష్ణ డివైన్ ప్లే, సమగ్ర జీవిత గాథ 2 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో. డివైన్ ప్లే అని అనువాదం చేశారు స్వామి, కొత్త అనువాదం చేశారు సరళ భాషలో. అది మేము ట్రైనింగ్ సెంటర్లో 1987-89 ఉన్నప్పుడు స్వామీజీ గారు మాకు ఆచార్యుడు, ఒక స్కూల్ టీచర్ లాగా. ఆయన చెప్తారు, ఆల్ ఆఫ్ యూ బ్రహ్మచారీస్ ఫ్రమ్ పేజ్ నెంబర్ 11 to పేజ్ నెంబర్ 30 రీడ్ అండ్ కమ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేస్తారు. ముందు అర్థం కాలేదు మాకు ఆ సీరియస్నెస్. పేజ్ నెంబర్ 11 to పేజ్ నెంబర్ 30 చదువుకొని రావాలి అంతే. కష్టపడి చదివి వెళతాం. ఎక్కడ మేము వదిలామో అక్కడ ఆయన ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. ఆ కళ్ళు ఇలా పెట్టుకొని ఇలా వింటుంటాడు ఆయన, మెస్మరైజ్ చేసేస్తుంటాడు, పిచ్చి పట్టేస్తుంది. అందుకే అంటారు ఆయన, ఆల్వేస్ రీడ్ శ్రీరామకృష్ణ బిట్వీన్ ద లైన్స్, నాట్ ఆన్ ది లైన్స్. ఆయన చదివే అలవాటు అలాగ ఉంటుంది, డీప్ కాన్సన్ట్రేషన్. స్టడీ శ్రీరామకృష్ణ బిట్వీన్ ద లైన్స్. మధ్య మధ్యలో ఏమున్నాయో కూడా చదువుతూ ఉండాలి. అలాగ వదిలేయకూడదు శ్రీరామకృష్ణ ఉపదేశాలని, జీవిత చరిత్రని పైన చదవకూడదు, మునిగిపోవాలి అంటారు ఆయన. మరొక బ్రహ్మచారిని అడుగుతాడు, రీడ్ ఫ్రమ్ పేజ్ నెంబర్ 200 to 227, 27 పేజీలు చదవాలి ఒక రోజులో. మేము అనుకుంటాం ఇది పర్లేదు, ఈ పారాగ్రాఫ్ చదవకపోతే, ఈ లైన్ చదవకపోతే పర్లేదు. ఆ పారాగ్రాఫ్ ఆయన పట్టుకుంటాడు, మా కళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాడు ఇటు చదవలేదు అని. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సనాలిటీ ఆయన గురించి నిన్న రాత్రి బయోగ్రఫీ వచ్చింది. కొన్ని విషయాలు మాకు కూడా కొత్తగా ఉన్నాయి, చాలా విస్మితంగా ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్ పుస్తకం, మెయిన్ పుస్తకం తర్వాత వస్తుంది. ఇప్పుడు సాఫ్ట్ కాపీ వచ్చింది, ప్రింట్అవుట్ తీసి కొన్ని ముఖ్యాంశాలు మాత్రం, ఆయన జీవిత గొప్పతనం, వైభవం, ఆయన చేసిన త్యాగం, ఆయన చేసిన ఉద్యమ ప్రణాళిక అవన్నీ మీకు తెలుస్తుంది. In 1956, a young student of Calcutta University was waiting to get his postgraduate degree in psychology with advanced industrial psychology as his specialization. Professor Dr. Purnendu Kumar Basu, a reputed teacher of psychology of his time, was teaching these postgraduate students then. The young student's diligence and sharp intellect made him Dr. Purnendu's favorite student. On his part, the student too held his professor in high esteem. Later, in the souvenir commemorating Dr. Basu's centenary, this bright young man recalled, just a few days before our postgraduate exam results, Dr. Basu called me and said that he wanted me to do research in psychology and that he had already arranged for a research scholarship. He also asked me to collect the forms from the office and to submit my completed forms for the scholarship. I was quite surprised as I hesitated at his proposal. In my mind, I was then wondering how soon I would be able to complete my studies and join the Ramakrishna order, since any delay would put
beyond the joining age. I then requested him to kindly give me 7 days' time to think about this, at which he felt disgusted. I too was in dilemma. Meanwhile, the exam results were out, and I stood first in the university's combined psychology group. My true guide then was Swami Premeshanandaji Maharaj, who was Holy Mother's disciple, and I was also obliged to Swami Lokeshwaranandaji. Anyway, after 7 days, I went to Dr. Basu, and after prostrations to him, told him that I would not be pursuing the research work. It was this young student that later metamorphosed into the revered Swami Prabhanandaji Maharaj, a vice president of the Ramakrishna order, who gave up worldly research pursuits to dive deep into research in the spiritual world. అక్కడ ప్రారంభమైంది ఆయన త్యాగం. వాళ్ళకి కెరియరు, మీ ధన సంపద, మీ జాబ్స్, ఉద్యోగం అన్నీ సెకండరీ, నథింగ్ అది. బికాజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది హైయెస్ట్ goal, which is God realization, which is Sri Ramakrishna, which is my spiritual life. Swami Prabhanandaji was born to Sri Shailendranath and Srimati Shefalika Chaudhary on 17th October 1931 in Akaura, Tipera district, Bangladesh. His father worked for the Assam Bengal Railways and was head of the telegraph section at Lumding Station, Assam. Owing to his adherence to truth, his father served a 6-month prison term in the course of his employment. బరూణ్ మహారాజ్, ఆయన పూర్వాశ్రమ పేరు, వివేకానంద అని పెట్టారు తల్లి తండ్రి. అయితే రామకృష్ణ సంఘం చేరిన తర్వాత ఆయనకి వరుణ్ ఆర్ బరూణ్ అనేవారు. When Barun Maharaj was in mother's womb, owing to socio-political disturbances in their locality, they had to stay elsewhere for some time. Once things normalized, they were back at their home. Just a few days after Barun's birth, a Muslim fakir came to their house wanting to bless the baby. When the mother brought the infant in her arms, the fakir, while fanning the child, conveyed through the lines of a song that this child could not be kept at home for long. Barun's mother went inside the house to get some offering for the fakir guest, but when she returned, the fakir was nowhere to be found. It is difficult to say whether this was an act of providence and what it signified. Maharaj himself said about the first meeting with Swami Premeshanandaji. Maharaj ante Swami Prabhanandaji. Premeshanji గురించి చెప్తున్నారు. ప్రేమేశాంజీ ఒక స్కూల్ టీచర్ బంగ్లాదేశ్లో, ఇప్పుడు సిలెట్ అనే ఊర్లో. ఆ స్కూల్ టీచర్ ద్వారా పిల్లలకి ఇన్స్పైర్ చేశారు. రామకృష్ణ వివేకానంద సాహిత్యం అందించి వాళ్ళ రామకృష్ణ గురించి చెప్పించి వాళ్ళ త్యాగ సేవ బుద్ధి పెరించి సుమారు 25-30 మంది యువకులు సన్యాసులయ్యారు. దాంట్లో ప్రభాంజీ ఒకరు. Premeshanji gurinchi Prabhanji is telling. On the day I first met him, he kept staring at me. When I asked him what he was seeing, he said, I am looking at your 2 eyes. Premeshanji liked him a lot. Whenever Barun went to Sargachi Ashrama, Maharaj would take him to his room and tell him various tales, various stories. Very often he would himself accompany him to the railway station on the way back. And Barun Maharaj looked up to Premeshanji as his mentor, as his guru. In those days, the Sargachi center was sustained by begging food from door to door, mushti bhiksha. Barun and some others would take small containers and leave them in the neighboring houses. The householders would, on their part, put a fistful mushti of rice in these vessels. Later, these would be brought to the ashrama and the inmates survived mostly on this food. One day, when Barun was engaged in this work, a friend of his grandfather, who was passing by in a rickshaw, noticed this and said to him, Are you not the grandson of so-and-so? How have you come to this condition? Young Barun did not pay much heed to these words and went about his work. One day, Barun's mother came to this grandfather's house in Berhampur after a long time.
Barun said to his mother that he had to go to the ashrama for work and that he would talk with her later. His surprised mother said to him, "What is this? I have come all the way to see you and talk with you after such a long time. Why not stay back today and go to the ashrama tomorrow?" The son said that that would not be possible and he must go that day itself. At this, his mother said to him, To whom will you go in the ashrama? Does anyone there love you more than I do?" "Yes, there is a Swami. There is a Swami there who loves me much more than you," said Barun. Unable to bear this retort, his mother sorrowfully said, "Look at what he says. I am the mother who gave him birth, but he says that there is someone in the ashrama who loves him more than I do." Such was the spiritual bond that bound Barun with Swami Premeshanandaji Maharaj. It was through Premeshanandaji again that he came in contact with another stalwart of the Ramakrishna Sangha, Swami Lokeshwaranandaji Maharaj. In 1950, Barun got admission in the Vidyasagar College for the honors course in mathematics. He had to forego admission to Presidency College then, just because he was short of 18 rupees to pay the fees. Swami Lokeshwaranandaji was at the time head of the Ramakrishna Mission Students' Home at Paturiya Gatha in Kolkata. Barun was fortunate to be under his tutelage for some time here. During this period, he was repeatedly hospitalized for various ailments. Despite losing about 9 months during this phase, he completed his graduation in 1953 and started his PG studies in psychology in 1954. After getting his BSc, he worked for a few days as an industrial organizer with the West Bengal government. In 1958, he passed the Calcutta University postgraduate exam with flying colors, topping the merit list. Meanwhile, on 21st May in 1955, he was blessed with Mantra Diksha by Revered Swami Shankaranandaji Maharaj, the then president of the Ramakrishna Sangha. The call of the spirit was getting stronger now. Barun and a few friends were by then slowly responding to Swamiji's call of Atmano Mokshartham Jagathitaya Cha through renunciation and service. During the last part of 1957, Barun visited his home in Lumding. With his mother's blessings, he returned to Kolkata and formally joined the order on 20th February 1958 at Narendrapur. He stayed there for almost a decade, from 58 to 67. In 1962, on 8th May, Shankara Jayanti, Revered Swami Vishuddhanandaji blessed him with Brahmacharya Diksha, giving him the name Girish Chaitanya. Subsequently, on 22nd February 1966, Revered Swami Vireshwaranandaji Maharaj blessed him with Sannyasa Diksha and gave him the name Prabhananda. At the time in North Calcutta, Jivan Krishna Manik, a noble and upright resident of the area, had interacted with Swami Lokeshwaranji to work here for the uplift of the slum residents. Lokeshwaranji entrusted this task to the young friends, Barun and Vishnu Prasad. By then, Vishnu Prasad had joined the students' home. With the help of several other bright youngsters, work for the transformation of the slum began in right earnest in 1952. After college classes, the young workers worked till even 11 p.m. at times. The inspiration from Lokeshwaranji and Barun's indefatigable energy served as a catalyst for the work. The group's untiring efforts soon began to bear fruit as conditions in the slum slowly improved. It was not smooth going all along, however. One night, when Barun was conducting the night class in the slum, someone from behind tried to strike him with a sword. By God's grace, he came out of this unscathed. In the midst of the seva activity, the boys also circulated a handwritten magazine called Udayachal. Sketches drawn by the students also found a place in this magazine, and once a picture drawn by Barun
was included there. Paturiya Gata and Narendrapur constituted a unique chapter in Prabhananda's life. From here, he witnessed firsthand the horrible after effects of partition, dreams being shattered even after the country got freedom, as also the rosary dawn that beckoned. His sharp intellect, uncluttered thinking, and capacity for untiring work stood him in good stead in his efforts to practice the Shivagnane Jiva Seva prescribed by Swamiji for nation building. Barun's mother, Barun Maharaj, was quite far-sighted in his plans for rural uplift. He organized a mela for rural products. Cultural programs were also a part of this mela. People from far and near villages would participate in this Narendrapur mela. Maharaj wanted to slowly introduce these rural folk to scientific thought processes on the one hand, and on the other, he wanted them to realize and reap the benefits of conjoint effort. Maharaj had a variety of experiences during his Lokashiksha Parishad days. He would sometimes talk about these to his sevaks and others. We give here one interesting incident or event as narrated by Swami Prabhanandaji himself. A lot of travelling was involved as part of Lokashiksha Parishad work. Once I went to Midnapur for relief work. There was no good roads for travelling. We had to cross a river to go to the other side. Once I took a bus to this side of the river and then went to Muradpur on the other side by boat. By the time I returned by boat, after finishing that day's work, it was quite late in the night. There was no bus to Kolkata at that hour, and seeing that a tea shop was open, I asked if they could accommodate me for the night. But they did not help in any way, since they did not know me. The bus to Kolkata was at 5 a.m. I was wondering what to do, since I was dog-tired after a full day's work. I lay down on a sand dump and tried to sleep. After some time, I felt something strange pressing my back. I got up to see that a dog was leaning on my back and sleeping. I went to another place. The dog too came to sleep leaning on me again. This way I changed places several times with the same effect until the bus to Kolkata arrived in the morning and I returned. It was in this fashion that Maharaj marched ahead on the Seva highway, undaunted by obstacles and challenges. In fact, the Lokashiksha Parishad of today is built on the foundation laid by Lokeshwaranandaji and Prabhanandaji. The latter gave the Parishad the force of an institution and a clear long-term vision for its activities. In the meantime, the training center for brahmacharis was started at Beluru Math. After completing his prescribed 2-year stint at the training center, Brahmachari Barun became Brahmachari Girisha Chaitanya. On 1st July 1962, he assumed charge as headmaster of the Narendrapur Vidyalaya. It seems strange that despite his total immersion in rural development work, he was now being entrusted with the task of school administration. The school taught in both Bengali medium and English medium. At the outset, everyone was little skeptical about the capability of this lean, young, bright-eyed headmaster. They soon realized that he was a disciplinarian and firm in his dealings. As days went by, they found in him scholarship and empathy in equal measures. Soon he became everyone's Barunda. One of his students remembers that Barunda hardly uttered a harsh word, but his penetrating eyes and their steady gaze would convey all that was needed. He would not get carried away by emotion, but always preferred reasoning and logic while taking decisions. One of his students says that Barunda spoke good English and also had a special liking for English. His goal was to instill in the students the idea of total development at the very outset. One of his students still remembers
that introduced among them the habit of maintaining a diary. The name of the diary was My Plan. My Plan. On the first page would be written under My Pledge. I shall pay attention to every aspect of my growth, physical, intellectual, emotional, social, moral, and spiritual. At the end of each day, one was to write down the day's happenings. The diary contained some guidelines for physical and mental development. There was a set of questions to be answered at the end of every week for self-introspection. It was not very long before students started reaping the sweet fruit of this exercise. Whenever an opportunity presented itself, he invariably extended a helping hand to his students. On the last day of his school, a student was standing at the Narendrapur gate with all his belongings, eager to go home. Barun Maharaj was leaving for Calcutta by car. Noticing the boy, he stopped at the gate, took the boy in the car, and dropped him at a convenient place in Kolkata, saying, "Stay well, bhalo teko." This affectionate gesture from a serious headmaster left an everlasting impression on the boy. His seriousness notwithstanding, Maharaj also had a keen sense of humor. The school's science students would go on educational tours. Feeling let down, some students of the humanities section went to Barun Das' office and blurted out, "Barun Da, we the students of humanities section want to go on an editorial tour. We see that others are going." Maharaj, not wanting to miss the fun, asked what an editorial tour was. The students realized their mistake, and then Maharaj said to them, "I also feel like going to Germany on a study tour, but who will send me?" Finally, however, that year, the class 10 students of the humanities section were taken on a study tour. After his stint at Narendrapur, Prabhanandaji Maharaj assumed charge as the principal of the Ramakrishna Mission Sharda Peeth's Vidya Mandir on 4th April 1968. Those were difficult days marked by political agitations, social unrest. Even the serene atmosphere of Vidya Mandir was seriously disturbed by these developments. But Barun Maharaj, Swami Prabhanandaji, faced all these with typical stoicism. Two of his students of those days, who are both senior sadhus of the Sangha today, recall an incident. A group of agitated students had surrounded Maharaj with some unreasonable demands. Maharaj was, however, unyielding. Since things were taking an ugly turn, the government sent some security personnel for Maharaj's protection. However, as soon as these people entered the campus, Maharaj shouted at the top of his voice, asking them not to take a single step further. All were surprised to see Maharaj in such a mood that day. Later, through the mediation of a few teachers, the issue was partially resolved. Many such incidents of those days are narrated by people who worked with him. Another day, he heard the sound of a bomb exploding on the road between Belur Math and the Vidya Mandir. He came running and climbing on the boundary wall observed what was happening outside. Many teachers remember with reverence that Maharaj always consulted them in the course of running the institution. One of his outstanding contributions was the complete transformation of the hobby club. As a result, on the decided day, every week, students could enjoy doing research and study on their favorite topics in science or literature, history, geography, musology, Indology, and the like. The inmates of the Purulia Vidyapith led a peaceful existence during his tenure. Just as he did not waste time and energy himself, he expected other monastic members also to be alert to this. Regardless of what time his night work would finish, he would invariably be in the shrine at 4 a.m. He was very particular that sadhus and brahmacharis practice sadhana early morning daily. Once, when a brahmachari was late in coming to the shrine, Maharaj called him to the office and asked him about this. On being told that he could not get up on time because he did not have an alarm clock,
Maharaj immediately gave him the clock which was on his table and said to him to come on time henceforth. He would also chant the Gita and other scriptures with the monastic brothers. One could hear from him many stories of the mutt and mission, and also learn details about many senior sadhus of the order. Those who stayed in the Vidyapit bear testimony to his forbearance and sense control. No one ever heard him say that the food was tasteless. He was always very strict about maintaining time. If he had asked the driver to get the car at a particular time, he too would invariably be ready by then. His concern was not restricted to only monastic inmates, but extended to workers and others as well. One of the young teachers of those days still remember this. He had joined the Vidyapit in 1975, but found that it was difficult to continue. After just 7 days, he resigned from his job and sent the letter to Maharaj. Without wasting any time, Maharaj summoned him to his office and spoke with him affectionately. The teacher was comforted for time being and continued in his job. But after a month, he decided to quit the job once again. He went to say goodbye to Maharaj, who, however, did not object to his going away. He simply said to him, "Are you really going? You will have to return. When you feel like coming back, let me know." The young man went home but felt restless all the time. At the same time, he started feeling a strong attraction towards the Vidyapit. He then sent his Vijaya pranams to Maharaj and also conveyed to him that he was not happy at home. He was waiting for the reply, and the reply did come, "Come here again." The teacher returned to Vidyapit and served there for 35 long years. In 1980, the second All India Convention of Ramakrishna Mutt and Mission was organized at Belur Mutt. Swami Prabhanji was also one of the members of the committee and was hence staying at the Institute of Culture. Under Prabhanji's supervision, the book Rebuild India, consisting of extracts from Swamiji's complete works, was published as a part of the convention. After the convention, he supervised the publication of the proceedings of the convention, a book of almost 400 pages. Apart from his work in the administration of the Sangha, during this period, he interacted with the brahmacharis, novices joining the order, and also with the brahmacharis of the Probationers Training Center at Belur Mutt. One brahmachari who was posted to work at headquarters fondly remembers the affectionate concern that Maharaj had towards newcomers. It was winter time. Despite his hectic schedule, Maharaj had noticed that the brahmachari did not have much winter clothes for protection. He soon arranged for a woolen shawl to be given to him. The sadhu still has the shawl with him as a priceless possession. Swami Prabhanandaji was keen that the newcomers regularly read the biographies of Thakur, Sri Ramakrishna, Ma and Swamiji, as also the other Ramakrishna Vivekananda literature apart from Vedanta scriptures. Often he would inquire what book one was reading. The intention was that one must study these texts regularly. Swami Prabhanandaji once came to know that a young sannyasi was visiting schools and colleges in rural and interior areas, spreading Swamiji's teachings among students. He was quite impressed with this and encouraged the young Swami and asked him to inspire youngsters to keep contact with our centers. Maharaj held the Sangha's work in very high esteem. He would never bother about his bodily comfort. One of the Swamis working at the headquarters recalls one incident. Swami Prabhanandaji was suffering from high fever that day. With a body temperature of over 100 degrees F. However, he was at his table that day silently going about his work. The Swami had gone to get Maharaj's signature on a letter. After getting his signature, sensing that Maharaj was not well, he ventured to ask if he was feeling all right. To this, Maharaj simply replied, I am okay. Go and do your work." Belur Mutt has preserved many relics of Sri Ramakrishna, Holy Mother, and the monastic disciples of Sri Ramakrishna. All through his life, Swami Prabhanandaji
strove to collect such relics from our centers in India and abroad, and also from the householder devotees. He sent the Swami in charge of the archives at Belur Math to the National Archives in New Delhi to study and learn firsthand the preservation techniques to be applied. Many are unaware of the tremendous effort he put in to make the museum and archives project to see the light of the day. Quite often, meetings regarding the museum had to be held in Bagh Bazaar, Kolkata. Since it would be easier for the concerned expert to come, Maharaj would cross the Ganga by boat, walk to the bus stand in the scorching afternoon sun, and take a bus to Balram Mandir. Not many know of these details and assume that Maharaj would use the Math's vehicles for this work. The return trip also would be made the same way. We will now look into an incident which shows how much concern Maharaj had for preserving old photographs and pictures. Once some fungus layers were noticed inside the frame on Holy Mother's picture in the Bagh Bazaar shrine. Learning of this, Maharaj consulted his friend Dr. Saroj Ghosh, referred to above. Dr. Ghosh agreed to send an expert. On the appointed day, Maharaj, then head of Udbodhan Center, another Swami who accompanied Maharaj from Belur Math, and the expert worker sent by Dr. Ghosh, went into the shrine at Bagh Bazaar after the shrine closure in the afternoon. The three Swamis spent their time inside the shrine as the worker did the delicate task of removing the fungus. By Mother's grace, the work could be completed just before the shrine reopening time when all four of them came out. Until the very end, the museum, Belur Math Museum, was dear to Prabhanandaji. He would often ask the museum in charge detailed questions about the museum. When Maharaj was staying in Belur Math during the COVID pandemic, he conveyed to the museum in charge that he wished to make a tour of the entire museum. Accordingly, he was taken to every part of the museum over a period of 3 days, accompanied by an elderly Swami. After Swami Lokeshwaranji passed away, Swami Prabhanji assumed charge as secretary of the Ramakrishna Mission Institute of Culture on 28th January 1999. Following in the footsteps of Swami Lokeshwaranji Maharaj, also he would take classes on Sri Sri Ramakrishna Kathamritam. A significant incident can be narrated. When Maharaj came to attend the Probationers Training Center at Belur Math, he and a few other brahmacharis were exempted from attending some classes. During this interval, Maharaj and a few others would go to Swami Shashwatanandaji, a disciple of Swami Shivanandaji Maharaj and one of the assistant secretaries at the headquarters at Belur Math, who would read and explain the Kathamrita to them. Prabhanji said that one day Swami Shashwatanandaji made such a wonderful statement during the explanation that for 7 days Prabhanji felt a current of joy coursing through him. The impact of this was so profound that whenever Maharaj would visit Belur Math, he would recall this incident. Maharaj was indeed a guardian to all, under his care and not simply head of this huge institution. All his achievements notwithstanding, Maharaj was very simple at heart. He ate very sparingly, but he was especially fond of coconut sweets, Narikel Sandesh. If some devotee brought this particular sweet, he would first eat one of them and then send the rest to the other monastic brothers with a subtle hint, all of you eat this, but if possible, keep 1 or 2 for me. He told a devotee once that he wished to eat something given by the devotee. Very happy at this, the devotee cooked several vegetarian items and brought them to Maharaj. However, he just took a morsel of these and sent them for others to enjoy. He asked the devotee, I actually wanted you to bring that Narikel Sandesh. One afternoon, Maharaj was seriously ill and was vomiting blood for quite some time. The doctor somehow stopped the blood vomiting. All felt Maharaj was intensely suffering and needed rest. After some time, an intimate devotee entered his room to see how his condition was. He saw that Prabhanandaji Maharaj was lying on his bed and reading a book with full concentration. He asked, "You were so sick sometime earlier and now you are studying?" Maharaj replied very softly, "Oh,
They are all youngsters and get scared easily. I am not a doctor, true, but I have read a lot about sickness and medicines. He then explained to the devotee the possible reasons for the blood vomiting, saying it was nothing serious. The devotee was stunned at Maharaj's nonchalant attitude. Maharaj returned to the Ramakrishna Mutt and Mission headquarters as General Secretary of the Order on 2nd May 2007. All the experiences he had gained in the order to date stood him in good stead in discharging his new responsibilities. Maharaj was always keen that the brahmacharis in the probational training center at Belur Mutt imbibe correctly the ideals of the Sangha and also be aware of our traditions. Toward this end, he would request many sadhus, senior sadhus, to visit the training center and address the brahmacharis. As General Secretary of the Order, Maharaj had great concern for the smooth functioning of the branch centers, the Mutt and Mission. When he visited any center for work, he never bothered about his comfort and convenience, but always ensured the center's work could be completed satisfactorily. On 6th May 2012, Maharaj was appointed a Vice President of the Ramakrishna Mutt and Mission. He gave Mantra Diksha to the first batch of aspirants at Ramakrishna Mutt Bagh Bazaar on 29th June 2012. This also turned out to the place where he would give Mantra Diksha for the last time on 25th June 2022. His loving nature and impressive personality attracted all people to him, young and old, students and workers, monks and householders. His concern for the well-being of others manifested even more tangibly after he became Vice President. Many were the days when students from neighboring Vidya Mandir could be found sitting at his feet in Belur Mutt. We narrate here a touching incident. Maharaj learnt that it was the birthday of one of the students who had taken Diksha from him. He asked the boy to come to him that day. When the student came to him, he said, "Tell me what gift I should give you." "Whatever you ask me today, I will give you." Overcome by emotion, the boy placed his head on Maharaj's lap and said, "Please bless me that I will get your protection throughout my life and that your hand will be on my head always." At this, Maharaj replied, "I bless you from the bottom of my heart." Beginning with Bagh Bazaar, Maharaj gave Mantra Diksha at Kamarpukur, Jairambati and other centers all over the country. He also gave Diksha in Nimpit, Jorhat, Dimapur, Putunda, Chandnagar. Outside the country, he gave Diksha at Jessore and Chottogram in Bangladesh, Kathmandu in Nepal. In all, 40,409 people were initiated by Maharaj. Surprisingly, he had said to his sevaks, "I shall stop after giving the mantra to 40,000 people." Apart from the above, Maharaj visited Singapore, Malaysia and other European countries to spread the message of Vedanta and Sri Ramakrishna Vivekananda. Now, last part, Maharaj's own memories of others. 1. Swami Shantanandaji also liked me a lot, Holy Mother's disciple. I have spent a long time with him. He was then staying in our Ranchi Morabadi ashrama. He would hear the Anahata Dvani, Omkara, regularly. He thought that everybody heard this as a matter of course. He asked me whether I too heard the sound. I said, "No, Maharaj, I do not hear it." He said, "You try and you too will hear." Once I said to him that I wanted to go to the Himalayas to practice tapasya. He was very happy and said, "Do go and do tapasya. You too will hear the Anahata Dvani, but drink milk daily to get strength. Unless the body is fit, one cannot do tapasya." Saying this, Shantanandaji gave him a 10 rupee note. Later, I had a lot of discussion with Swami Yatishwaranandaji also. He too liked me a lot and has told me many of his experiences in life. He also told me many important details for leading a sadhu's life. Once he talked with me late into the night and putting a chocolate in my hand and asked me to eat it in his own room. What I learned from him has been the foundation of my monastic life.
Number 3, I wandered a lot for holy company, sadhu sangha. I had the opportunity to meet many very senior sadhus of the order. I went to see Holy Mother's disciple, Swami Atulananda, who was then staying at Barloganj. It was very austere life. I was then a brahmachari at Narendrapur Center. I had to go to Belur Math to hand over a letter to the then General Secretary, Swami Vireshwaranandaji. It was very late by the time I reached Belur Math. It was very hot and humid that day. I was sweating profusely. I went to Maharaj, did pranams, handed over the letter to him. The headquarters was then in the building opposite Sri Ramakrishna's temple. He asked me to sit down and sent someone to bring some ice from the temple. The mutt's only fridge was then in the temple. When the ice was brought, he poured some water from the earthen jug into 2 glasses, mixed something else in it. Handing 1 glass to me, he said, "You are sweating a lot. Drink this." I was stuck dumb, wondering how, despite being the General Secretary, he was doing all this for a very junior brahmachari like me. Number 5. In later days, he took me with him to various places. Once I think I went to Chennai. Vireshwaranji Maharaj gave a lecture there. After the talk, a sadhu came and asked Maharaj for a copy of the speech. Maharaj said they did not have any copy. Then he called me and said, "Barun, they want a copy of what I spoke, but I do not have a copy. You have listened to my talk. You write down what you heard." I wrote down whatever I could and showed it to Maharaj. He read it and asked me whether I had made any note of the lecture. I said that I did not note down anything, but had written down whatever I remembered. He was very happy at this. Such incidents have happened at other times also. Everyone was scared of Swami Shankaranandaji then. However, I was never afraid of him, and he too liked me a lot. When I was in the training center, I would go to his room and read out the newspaper to him. I would talk so much with him. I was exempted from attending classes, but I had to appear for the exams, and I did not do badly after all. We have narrated above that Swami Hiranmayanji Maharaj asked him to wear a pendant on his person containing Mother's Padaraja, and how after using this Prabhanandaji's health got better and better. In this connection, there is an interesting anecdote. Once a Swami said to Prabhanandaji Maharaj that of all the books Maharaj had authored, Swami Sharadananda's life story was the best. Prabhanandaji had said to the sadhu, "After wearing that pendant containing Mother's blessing, I was wondering what gift I could give Ma. After thinking deeply about it, I decided to write the book on Sharadanandaji. When writing that book, I would think about Mother's beneficent, gracious face. When Maharaj was dangerously sick once at Lucknow, Mother had personally rescued him from sinking. It was perhaps this memory that Maharaj was referring to above, Mother's gracious face. His daily routine began at 3:30 a.m. when he would get up and go to the shrine. He would continue his japa till 5:15 a.m., come back to his room and finish his bath. He would then walk to all the temples to offer pranams. Sometimes he would go to the old mutt to do pranam at Mother's shrine. By 6:20, he would be back in his room. At 6:30, he would call Dr. Bakshi and check if all was well. Then he would attend to some more phone calls even as he pored over his books and finished his breakfast. When he was an assistant secretary at Belur Math, he had his breakfast at 6:30 a.m. with Swami Prameyanandaji. As noted earlier, he ate very little. After little study, he would leave for the office around 8:15 a.m. Despite this tight routine, he would go to Arogya Bhavan once a week to see old sadhus and again once to Seva Pratishthan to see how admitted sadhus were recovering. He would regularly inquire about ailing sadhus wherever he might be. Amidst all this would continue work related to the archives and museum. Prabhanandaji's contribution to Ramakrishna Vivekananda literature had been quite significant. He will be thankfully remembered for this for generations, not only in the Ramakrishna Sangha, but at the national level as well. Perhaps this is what prompts Swami Subiranandaji Maharaj
the present General Secretary, to say, if the first era of the Ramakrishna Vivekananda literature belonged to Swami Sharadanandaji, the second era belongs to Swami Gambhiranandaji, the third era should surely belong to Swami Prabhanandaji. Some of the significant Bengali books authored by him are Sri Ramakrishna Antya Leela, Brahmananda Charit, Sharadananda Charit, Ramakrishna Moter Adikotha, Ananda Roop Sri Ramakrishna, etc. His English books, First Meetings with Sri Ramakrishna, Early History of Ramakrishna Movement, are testimony to his penetrating intellect and power. A senior sadhu says about Prabhanandaji, he was fully convinced that monasticism in India had been given a new orientation by Ramakrishna Vivekananda, linking the age-old scriptural tradition of the country to the needs of the present day. Thus, in his life, we can see a sweet harmony of Gnana, Bhakti, Karma and Raja Yoga. Though Maharaj was not physically strong, none can question his mental strength. He suffered cerebral stroke in 2017, which resulted in frequent illnesses. Diksha programs were suspended. After treatment and rest, he returned to normal health. From the beginning of 2022, he was frequently down with fever, pneumonia, and various infections. His health fluctuated. He could not get sleep at nights. His sevak suggested to him that he would sing mother songs to him, listening to which he could drift into sleep. He would often get up saying, Jai Ma, Jai Ma. He once got up saying, Ma, Ma, where did mother go? After some time, he was down with fever again and was admitted to Seva Pratishthan. This time, he said, the mind has to be separated from the body. As his condition worsened, he had to be shifted to the ICU and put on ventilator. His last words before the ventilator was put on him were, what should I do? Jai Thakur, Jai Ma. His condition worsened with every passing day. A medical board consisting of various experts was constituted to monitor Maharaj's progress. He was brought back from ICU to the room allotted to him. Slowly, however, owing to various old age related problems, his condition was getting worse. His kidneys were not functioning. Dialysis was performed. On the 1st of April, he was free from fever and all other ailments. His lungs were clear. There was no longer any bleeding, but his pulse rate and blood pressure were gradually dropping. Devotees started coming for darshan and pranams as usual at 5:30 p.m. The pranam session continued till 6:40 p.m. Maharaj attained Mahasamadhi at 6:50 p.m. on the 1st of April 2023. From the headquarters of the Ramakrishna Mutt and Mission, the General Secretary said, Swami Prabhanandaji's thirst for knowledge and love for research are known to all. He was respected everywhere for his outstanding intellect, profound scholarship, seva attitude, and for living a life of dispassion and austerity. Prime Minister Sri Narendra Modi wrote in his condolence message, his demise is a personal loss to me. During my interaction with him, his simplicity, humility, and spiritual knowledge always felt a deep impression. I consider it my good fortune to have received his blessings. When I visited Belur Math in 2020, Swami Prabhanandaji had affectionately gifted me a blanket, a gesture I will never forget. The Chief Minister of West Bengal said in her condolence message that she was deeply sad to know of his passing away. Sri Mohan Bhagavat, Sangachalak of the RSS, and Sri Dattatreya Hosbele, General Secretary, sent condolence messages. The news of his passing away was conveyed to all electronic and print media. His body was brought to Belur Math that same night and kept for darshan in the Samskriti Bhavan. Devotees, well-wishers and admirers visited Belur Math non-stop the following day from 6 a.m. to 8 p.m. to pay their last respects to the departed Vice President. Sadhus and brahmacharis chanted the Bhagavad Gita or sang bhajans uninterrupted from the moment the body was brought to Belur Math until 8 p.m. the next day. After the food offering to Sri Ramakrishna was complete on the 9th of 2nd April,
Maharaj's body was carried by sadhus and brahmacharis on a cot decorated with flowers and garlands, and was placed in the mud courtyard between the old shrine and Swamiji's room. After a tour of the Belur Math temples, as per the tradition, the body was finally laid to rest on the pyre. The body was consigned to flames by lighting the pyre amidst the soft chanting of Hari Om Ramakrishna. Countless devotees still thronged the Math campus. Slowly, with heavy hearts, they started returning home. Maharaj had once said to a person bent on doing Samaj Seva, "Learn to love Swamiji intensely. You will see all your problems evaporating." Recalling his days when, as a young student, he was engrossed in serving the inmates of the Rambagan slum, he said, "In the eyes of these suffering people, one sees clear as daylight their hopes, dreams, and aspirations. In a civilized society, one must try heart and soul to eliminate the word slum from the vocabulary by uplifting these people." His disciples would often hear from his lips the words, "Be sincere to yourself and to Sri Ramakrishna." Be sincere to yourself and to Sri Ramakrishna. To a newly ordained sannyasi who approached Maharaj with some specific questions, he replied, "Hold on to Sri Ramakrishna, Thakur, and Ma Sharda Devi all through your life. Hold on to Sri Ramakrishna and Ma all through your life. Pray every day for their grace. Pray every day for their grace. You will see that they will surely respond to your prayer. You will see that they will surely respond to your prayer." This is wonderful life of Srimad Swami Prabhuji Maharaj. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. We'll end our meeting with Ramakrishna Sharanam Bhajan. All of you participate, followed by Prasadam. After the bhajan, flowers will be given to you. పూలు మీ అందరికీ అందజేస్తారు. పుష్పాంజలి అందరు లైన్లో వచ్చి స్వామి పటానికి పుష్పాలు అర్పించి నమస్కారం చేసుకొని లైన్లో పూజా మంటపం వైపు వెళ్ళాలని ప్రార్థన. Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanam. Jai Jai Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanye. Jai Jai Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanam. Jai Jai Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanye. Kripahi kevalam, Kripahi kevalam, Kripahi kevalam, Sharanam. Prabhu Kripahi kevalam, Kripahi kevalam, Kripahi kevalam, Sharanam. Jai Jai Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanam. Jai Jai Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanye. Sharanagatoham, 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 Sharanye. Sharanagatoham, 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 Sharanye. Jai Jai Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanye. Jai Jai Ramakrishna
शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणं जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणं जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणं रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 जय जय रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 जय जय रामकृष्ण जय भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय जय श्री शारदा माई की जय जय स्वामी विवेकानंद महाराज जी की जय
లైబ్రరీలో చదువుతున్న పిల్లలు ఆఫరింగ్ చేసేసి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోండి భోజనానికి ప్రసాదం. ఓకే, అన్నదానం వైపు, భక్తులు పూజా మంటపం వైపు. ఫస్ట్ రో ముందుకు వచ్చి ఫోటో దగ్గర పుష్పాంజలి వేసి నమస్కారం చేసుకొని ఇప్పుడు లైన్లో వెళ్ళి. ఎత్తి చాలు.